హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాల్టిలో మనం రియాక్ట్ జేఎస్‌లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూడబోతున్నాం. బిఫోర్ దట్ మనందరికీ తెలిసిందే గైస్ మనం ఎందుకోసం చార్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తామనేది. మనం ఎందుకోసం యూజువల్‌గా చార్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటామంటే, మన యొక్క రా డేటాని ప్రతి ఒక్కరికి విజువల్‌గా ప్రెజెంట్ చేయడం కోసం మనం చార్ట్స్‌ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో, రియాక్ట్ జేఎస్‌లో చార్ట్స్‌ని క్రియేట్ చేయడం చాలా ఈజీ. వి కెన్ ఏబుల్ టు డూ బై యూజింగ్ చార్ట్ జేఎస్ లైబ్రరీ. చార్ట్ జేఎస్ లైబ్రరీ యూజ్ చేసైతే మనం ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్‌నైనా సరే మనం మన యొక్క డేటా యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు గైస్. సో, ఇన్‌ఫాక్ట్ మనం అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో లోపల ఇటువంటి ఒక బార్ చార్ట్ అయితే క్రియేట్ చేయబోతున్నాం. సో, ఈ బార్ చార్ట్‌లో నేను నా యొక్క 2020 అండ్ 2021 యొక్క ఎక్స్‌పెన్స్‌ని ట్రాక్ చేయబోతున్నానన్నట్టు. ఎక్స్‌పెన్స్ మీన్స్ ఇన్ ద సెన్స్ నేనెంత అమౌంట్ 2021లో స్పెండ్ చేశాను ఇన్ జాన్వరి మంత్. సో, జాన్వరి మంత్ నుంచి డిసెంబర్ మంత్ వరకి బోత్ 2 ఇయర్స్‌కి సంబంధించిన డేటాని కంప్లీట్‌గా ట్రాక్ చేస్తున్నానన్నట్టు. సో, ఇక్కడ చూసారంటే జనవరి మంత్ ఆఫ్ 2020లో ఐ హాడ్ స్పెంట్ 10,000. సో, ఇక్కడ చూసారంటే సిమిలర్ వే ఆహ్, జనవరి మంత్ 2021లో ఐ హాడ్ స్పెంట్ 17,000 అనేసి విజువల్‌గా వి కెన్ ఏబుల్ టు ఆహ్, వ్యూ అన్నట్టు. లేదంటే మనం ఇంకెవరికైనా ప్రెజెంట్ చేయాలన్నా గానీ వి కెన్ ఆల్సో ప్రెజెంట్ ఇట్ అన్నట్టు. ఓకే. సో, ఈ పాటికే మీకు కొన్ని డౌట్స్ వచ్చుండొచ్చును గైస్. ఐ నో. సో, లైక్ ఎటువంటి డౌట్స్ అంటే, బ్రో మీరు బార్ చార్ట్ గురించి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేయబోతున్నారు. ఓకే. వాట్ అబౌట్ పై చార్ట్? వాట్ అబౌట్ రెడార్ చార్ట్? అండ్ వాట్ అబౌట్ పోలార్ చార్ట్? సో, అవన్నీ కూడా ఎలా డెవలప్ చేయాలి బ్రో అనేసి మీకు డౌట్ ఉండొచ్చును. అండ్ ఇంకా కొన్ని డౌట్స్ ఉండొచ్చు. లైక్ ఈ బార్ చార్ట్ యూజ్ చేయాలంటే మనం ఎటువంటి లైబ్రరీస్ మనం ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి? ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి? ఏ కమాండ్ యూజ్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలనేసి. సో, లెట్ మీ కమ్ టు థాట్. సో, ఇక్కడ చూసారంటే వి హావ్ అన్ అఫీషియల్ వెబ్‌సైట్ ఫర్ చార్ట్.js. సో, ఇక్కడ మనం చార్ట్.js ఎలా ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవాలి, దానికి సంబంధించిన కమాండ్స్ కూడా ఉంటుందన్నట్టు. సో, ఇక్కడ చూసారంటే ఎన్‌పీఎం కమాండ్ ఉంది. ఎన్‌పీఎం ఇన్‌స్టాల్ చార్ట్.js అండ్ దెన్ రియాక్ట్ చార్ట్.js -2 ఉంది కదా! సో, ఈ కమాండ్ కాపీ చేసుకొని మీరు ఆహ్, ఆహ్, మనం చార్ట్.jsనైతే ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో, కమింగ్ టు డెవలపింగ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్. సో, ఇక్కడ చూసారంటే అండర్ కాంపోనెంట్స్‌లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో దానికి సంబంధించిన కాంపోనెంట్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ అన్నీ ఉంటుంది. సో, ఇన్‌ఫాక్ట్ మీరు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్‌తో పాటు కావాలంటే ఇక్కడ చూసారంటే ఎగ్జాంపుల్స్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంది. ఈ ట్యాబ్‌లో మనం ఎటువంటి ఆహ్, చార్ట్ డెవలప్ చేయాలో, ఆ చార్ట్‌ని ఒకసారి క్లిక్ చేసి చూసారంటే, సో, మనకి రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్‌తో పాటు మనకి డేటా అనేది ఉంటుందన్నట్టు. సో, దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు పై చార్ట్ అన్నట్టు. సో, పై చార్ట్ ఎలా డెవలప్ చేయాలో, దానికి సంబంధించిన కోడింగ్‌తో పాటు ఉంటుందన్నట్టు. సో, దిస్ ఈస్ అన్ అవుట్‌పుట్ ఫర్ ద కోడింగ్. సో, మీకు కోడింగ్ కావాలంటే ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూసారు కదా! ఓపెన్ విత్ శాండ్‌బాక్స్. సో, దీన్ని ఓపెన్ చేశారంటే వి విల్ హావ్ కోడింగ్ ఆల్సో. ఓకే. సో, మీకు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే గైస్ ఇన్‌ఫాక్ట్ ఈ ఈ ఈ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఐ మీన్ ఈ బార్ చార్ట్‌కి సంబంధించిన ఎక్స్‌ప్లనేషన్ విన్న వెంటనే మీకొక బేసిక్ ఐడియా అనేది వచ్చేస్తుంది గైస్ డెఫినెట్‌గా. ఓకేనా? సో, లైక్ మన డేటాని ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలి, డేటాని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి దానికి సంబంధించి ఒక బేసిక్ నాలెడ్జ్ అనేది డెఫినెట్‌గా వచ్చేస్తుందన్నట్టు. ఓకేనా? అదే విధంగానే మీకు ఒకవేళ బేసిక్ నాలెడ్జ్ వచ్చిన వెంటనే మీరు ఇటువంటి వీటికి సంబంధించిన కోడింగ్ చూసారనుకోండి, మీకు చాలా ఈజీగా అండర్‌స్టాండ్ అయిపోతుందన్నట్టు. ఓకే. సో, దట్స్ మై ఫస్ట్ కీ పాయింట్. ఓకే. ఆల్రైట్ గైస్. మనం ఇప్పుడైతే ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి వి విల్ ట్రై టు డెవలప్ ద సేమ్ బార్ చార్ట్ సిమిలర్ టు దిస్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనం ఈ అప్లికేషన్ అలానే ఇంకొక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే మనం ఒక అప్లికేషన్‌ని ఇన్‌స్టాల్ ఉండాలి. ఐ మీన్ క్రియేట్ చేసుండాలి. సో, నేనైతే అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేసాను. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎన్‌పీఎం ఇన్‌స్టాల్ చార్ట్.js, రియాక్ట్ చార్ట్.js ఈ ప్యాకేజెస్ అన్నిటిని కూడా నేను ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నానన్నట్టు. ఓకే. సో, నేను ఆల్రెడీ ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నాను. సేమ్ అప్లికేషన్‌ని నేను విజువల్ స్టూడియో కోడ్‌లో కూడా ఓపెన్ చేశానన్నట్టు. సో, నేను ఆల్రెడీ సర్వర్‌ని కూడా స్టార్ట్ చేశాను. హోప్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అండర్ 3001 పోర్ట్ అన్నట్టు. ఓకే. సో, లెట్స్ స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ ఎ బార్ చార్ట్. ఓకే. సో, ఈ బార్ చార్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు రిమూవ్ ఆల్ దోస్ స్టఫ్ హియర్. సో, ఫస్ట్‌లీ నేనేం చేయబోతానంటే ఐయామ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ బార్ కాంపోనెంట్ ఫ్రమ్ రియాక్ట్ చార్ట్ జేఎస్. ఓకే. సో, ఐయామ్ జస్ట్ ట్రైయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ బార్. మనం బార్ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్ అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేయబోతున్నాం కదా! బార్ చార్ట్. సో, అందుకోసం బార్‌ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాను. సో, ఐయామ్ జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ యాప్ కాంపోనెంట్ అన్నట్టు. ఓకే. లెట్స్ క్రియేట్ యాప్ కాంపోనెంట్ ఫంక్షన్ యాప్ అండ్ దిస్ ఈజ్ మై మెయిన్ కాంపోనెంట్. ఓకే. సో, ఈ కాంపోనెంట్‌ని నేను ఎక్స్‌పోర్ట్ చేయబోతున్నాను అన్నట్టు. సో, యూజువల్‌గా ఏం చేస్తానంటే ఐయామ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు రిటర్న్ అండ్ సింపుల్ డివ్ ట్యాగ్ అలాంగ్ విత్ ద ఆహ్, బార్ చార్ట్. ఓకే. బార్ కాంపోనెంట్. ఓకే.
సో ఇక్కడ చూసారంటే దిస్ బార్ కాంపోనెంట్ విల్ టేక్ అన్ డేటా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాప్స్లో మనం డేటా సెండ్ చేస్తాం అన్నట్టు ఈ బార్ కాంపోనెంట్కి. సో బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ ఎక్స్పోర్ట్ ఇట్. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ డిఫాల్ట్ యాప్. సో ఈ బార్ చార్ట్‌కి మనం డేటా అనేది సెండ్ చేయాలి గైస్. డేటా అనేది సెండ్ చేస్తేనే బేస్డ్ ఆన్ దట్ డేటా మనకి బార్స్ అనేది క్రియేట్ అవుతాయన్నట్టు విజువల్‌గా. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం డేటా క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే జస్ట్ క్రియేటింగ్ అన్ డేటా విత్ వేరియబుల్ నేమ్ కాల్డ్ డేటా. సో ఇందులో ఏంటంటే వి గోనా హ్యావ్ లైక్ 2 డిఫరెంట్ డేటా. వన్ ఈస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డేటా, అనదర్ థింగ్ ఈస్ వై యాక్సిస్ డేటా. సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీన్స్ ఫ్రమ్ జాన్ టు డిసెంబర్ ఉంది కదా! సో దిస్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అన్ అరే అన్నట్టు. సో దీన్ని మనం కేటగరీ స్కేలింగ్ అని కూడా అంటాం. కేటగరీ స్కేల్ అంటాం. ఓకే. అండ్ వై యాక్సిస్ ఉంది కదా! సో ఇక్కడ మనం డేటా సెట్స్‌ని స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు 2020 డేటా సెట్స్. దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు 2021 డేటా సెట్ అనేసి 2 డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్‌ని మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు. సో మనకు ఒకే డేటా సెట్ కావాలంటే మనం ఒకే డేటా సెట్స్‌ని కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చును. ఓకే. సో నేనేం చెప్తున్నానంటే వి కెన్ ఏబుల్ టు స్టోర్ 2 డిఫరెంట్ యాక్సిస్ అన్నట్టు. ఫస్ట్ ఎక్స్ యాక్సిస్ దట్స్ బిలాంగింగ్ టు లేబుల్స్. ఓకే. సో ఆ లేబుల్స్ ఏంటనేది మీకు చెప్తాను గైస్. దిస్ ఇస్ లైక్ జస్ట్ అన్ అరే అన్నట్టు. ఆ అరే మనం క్రియేట్ చేస్తాం ఫ్రమ్ జాన్ టు డిసెంబర్ అనే ఒక సింపుల్ అరే అన్నట్టు. అండ్ నౌ హియర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అన్ వై యాక్సిస్. సో వై యాక్సిస్ సంబంధించిన డేటా ఏంది, దట్స్ ఆల్ డేటా సెట్స్. ఓకే. సో ఇక్కడ డేటా సెట్స్ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ డేటా సెట్స్. ఓకే. సో ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాక్ 2020 ఒక ఆబ్జెక్ట్లో డేటా స్టోర్ చేసుకోబోతాం అండ్ ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్లో 2021కి సంబంధించిన డేటాని స్టోర్ చేసుకోబోతున్నాం. ఓకే. సో హియర్ ఫస్ట్ థింగ్ వి గోయింగ్ టు లేబుల్ ఇట్. ఓకేనా. సో మనం ఎలా లేబుల్ చేస్తామంటే లెట్స్ లేబుల్ యాస్ 2020 ఎక్స్పెన్స్. ఓకే. అండ్ దెన్ వాట్ అబౌట్ ద డేటా. ఓకేనా. సో we just need to store it as data set. సో ఈ డేటా సెట్ కూడా వి గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇట్ యాజ్ అన్ అరే ఆఫ్ డేటా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే జనవరి మంత్‌కి ఎంత అమౌంట్ స్పెండ్ చేశారు, లెట్స్ సే 10,000. ఫిబ్రవరి మంత్‌కి యూ హావ్ స్పెండ్ 11,000. ఓకే. సో ఆ విధంగా డేటా అయితే స్టోర్ చేయబోతున్నాం. సో ఆ డేటాని కూడా నేను హ్యాండీగా ఒక దగ్గర కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసుకున్నాను. దాన్ని ఇక్కడ రీయూజ్ చేసుకుందాం. ఓకే. అండ్ వి గోనా యూజ్ లైక్ అన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ కలర్. ఓకే. Background color. So the background color for 2020 expense, I'm just providing as pink. Okay. So similar way, I'm going to create it for 2021. ఓకేనా. సో 2021 క్రియేట్ చేస్తాను అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు నేను నేను కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేసుకోనంటే దాన్ని రీయూజ్ చేసుకోబోతున్నాను. లెట్స్ సీ. సో ఫస్ట్ ఏంటంటే లేబుల్కి సంబంధించిన డేటాని కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేయబోతాను అన్నట్టు. ఓకే. సో హియర్ వి హ్యావ్ డేటా. సో దీన్ని జస్ట్ రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను అన్నట్టు. సో దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు లేబుల్ అండ్ దిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు 2020 ఎక్స్పెన్స్. జస్ట్ అండ్ డమ్మీ డేటా అన్నట్టు గైస్. ఓకేనా. వీ షుడ్ రీప్లేస్ హియర్ and this is 2021 data. ఆల్రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి డేటా అయితే హ్యాండీగా ఉంది. సో డైరెక్ట్‌గా మనం ఆ డేటాని ఇక్కడ పాస్ చేయడమే. ఓకేనా. సో నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, డైరెక్ట్‌గా మనకి మనం అనుకున్నట్టు మనకి చార్ట్ అయితే క్రియేట్ అయ్యి ఉండాలి. బార్ చార్ట్. లెట్స్ చెక్. నేను చెప్తున్నాను గైస్ ముందుగానే డెఫినిట్‌గా మనకి చార్ట్ క్రియేట్ అయ్యి ఉండదు. ఎందుకోసం క్రియేట్ అయినదని గురించి చెప్తాను మీకు. ఓకేనా. లెట్స్ గో టు 3001 పోర్ట్ అండ్ ఇక్కడ మనకి ఎటువంటి డేటా పాపులేట్ అవ్వట్లేదు. లెట్స్ సీ ద ఎర్రర్. ఓకే. జస్ట్ మూవ్ టు ద కన్సోల్. సో ఇక్కడ చూసారంటే వి క్యాచ్ వన్ ఎర్రర్ అన్నట్టు. సో మనకి ఇక్కడ కేటగిరీ స్కేలింగ్ అనేది రిజిస్టర్ అవ్వలేదని చెప్పి ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది. సో కేటగిరీ ఈజ్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ స్కేల్. సో ఇటువంటి ఎర్రర్స్ అన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి గైస్. ఇది దేనికి సంబంధించిన ఎర్రర్ అంటే, సో ఐ టోల్డ్ యూ ఎర్లియర్ దిస్ ఇస్ లైక్ అన్ మనం ఇక్కడ ఏమేమి ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తాం. సో బార్ ఎలిమెంట్ యూజ్ చేస్తామా అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు కేటగిరీ స్కేలింగ్ అండ్ వై యాక్సిస్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు లీనియర్ స్కేలింగ్. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ కూడా మనం మన యొక్క చార్ట్‌లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో రిజిస్టర్ మీన్స్ ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ షైనింగ్ అప్ కైండ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ గైస్. జస్ట్ మనం కాంపోనెంట్ ఇంపోర్ట్ చేసుకొని అదే కాంపోనెంట్‌లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. సో అలా చేయకుండా కూడా చేయొచ్చును. అది ఎలా అనేది ఎండింగ్ ఆఫ్ ద వీడియోలో చెప్తాను మీకు. సో ఫస్ట్ మనం నార్మల్ ఫ్లోలో ఎలా కాంపోనెంట్స్‌ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని ఆ కాంపోనెంట్‌ని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని కూడా చెప్తాను. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ ఏ మినిట్ ఆఫ్ టైమ్ అన్నట్టు. ఓకేనా. ఇట్ డజంట్ టేక్ మోర్ టైమ్ అన్నట్టు. ఓకేనా. ఫస్ట్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఐమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు ఇంపోర్ట్ చార్ట్ and okay, chart and then linear scale. Okay, linear and category scale. Excuse me, that's a category
category scale. సో ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ అయితే డెఫినెట్‌గా ఉండాలి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వి షుడ్ ఆల్సో ఇంపోర్ట్ బార్ ఎలిమెంట్. సిన్స్ వి ఆర్ యూజింగ్ బార్ చార్ట్, బార్ ఎలిమెంట్ కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. దట్స్ ఫ్రమ్ చార్ట్.js. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు చార్ట్.js నుంచి మనం చార్ట్‌ని అయితే ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా. సో అదే చార్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలన్నట్టు. డాట్ రిజిస్టర్. సో ఈ చార్ట్ ఎలిమెంట్స్‌లో వి షుడ్ యూజ్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ అన్నట్టు. ఓకే. దట్స్ ప్రిటీ సింపుల్. సో లెట్స్ సేవ్ ఇట్. హోప్ మనకి ఆ ఎర్రర్ రాదనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. లెట్స్ సీ. లెట్ మీ రిఫ్రెష్ నౌ. నౌ ద కేటగిరీ ఇష్యూ ఇస్ రిజాల్వ్డ్ గైస్. బట్ బార్స్ పాపులేట్ అవ్వట్లేదు. సో బార్స్‌లోని డేటా పాపులేట్ అవ్వట్లేదంటే హియర్ ఓకే. సో ఇక్కడ మనం జస్ట్ డేటా ఇవ్వాలన్నట్టు. నాట్ ద డేటా సెట్. ఐయామ్ సారీ గైస్. ఓకే. సో అగైన్ ఇక్కడ మనం పింక్ ఇచ్చాం అండ్ ఇక్కడ కూడా పింక్ ఇచ్చాం. లెట్స్ చేంజ్ ద నేమ్ యాస్ గ్రే. సో లెట్స్ సీ. వి గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడేంటంటే మనకి మన యొక్క బార్స్ వచ్చేస్తాయి. బట్ ఆన్ టాప్ ఎలిమెంట్స్ నుంచి చూసారు కదా. సో ఎక్స్‌పెన్స్ ట్రాకర్ అండ్ టైటిల్ అండ్ దెన్ మనం హోవర్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ షో ఇట్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు విచ్ టైప్ ఆఫ్ డేటా, ఏ ఇయర్ అండ్ ఏ మంత్ డేటా అండ్ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అని చూపిస్తుంది కదా. బట్ అటువంటివి మనకి ఇక్కడ చూపించట్లేదు చూసారు కదా. సో దోస్ ఆర్ ఆల్ బిలాంగింగ్ టు ఆప్షన్స్ అన్నట్టు, అడిషనల్ ప్లగిన్స్. సో అడిషనల్ ప్లగిన్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. వి డోంట్ హ్యావ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్. సో లెట్స్ క్రియేట్ అన్ ఆప్షన్స్ వేరియబుల్. ఓకే. సో ఆప్షన్స్ ఈక్వల్ టు వీ షుడ్ క్రియేట్ అన్ ప్లగిన్. ఓకే. ప్లగిన్స్. సో ఈ ప్లగిన్స్‌లో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వి షుడ్ ట్రై టు హ్యావ్ ఎన్ ద టైటిల్ అన్నట్టు. ఓకే. సో మనం ఇప్పుడు టైటిల్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ హ్యావ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ టైటిల్. సో ఈ టైటిల్‌లో వీ కెన్ ప్రొవైడ్ టైటిల్ నేమ్. ఓకే. ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఐయామ్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ లైక్ ఎక్స్‌పెన్స్ ట్రాకర్. ఓకే. అండ్ టైటిల్ కూడా ఇట్ షుడ్ బి డిస్‌ప్లే యాస్ ట్రూ. మనం ఏం చేయాలంటే మ్యాండేటరీగా డిస్‌ప్లే చేయాలి కాబట్టి వి షుడ్ మార్క్ ఇట్ యాస్ డిస్‌ప్లే యాస్ ట్రూ అని చెప్పాలన్నట్టు. ఓకే. అండ్ ఆల్సో ఈ టైటిల్ అనేది టాప్‌లోనే ఉండాలి కదా. సో వి షుడ్ ఇంట్రొడ్యూస్ న్యూ ప్రాపర్టీ దట్స్ అన్ లెజెండ్. సో లెజెండ్‌లో వి విల్ బి ఫిక్సింగ్ ద పొజిషన్ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఇట్ విల్ టేక్ అన్ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ పొజిషన్. సో ఆ పొజిషన్ వి విల్ మేక్ ఇట్ యాస్ టాప్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం లెజెండ్ యూజ్ చేసాం అండ్ దెన్ టైటిల్ యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్సో బిలాంగింగ్ టు సమ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నట్టు. వాటిని కూడా మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటేనే వాటిని కూడా మనం రిజిస్టర్ చేసుకుంటేనే ఇట్ విల్ వర్క్. ఓకే. అదర్వైజ్ ఇట్ డజంట్ వర్క్ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ లెజెండ్ అండ్ టైటిల్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ టూల్ టిప్. ఓకేనా. సో ఈ టూల్ టిప్ అనేది ఎందుకోసం అని చెప్తాను. సో ఫస్ట్ నేను రిమూవ్ చేస్తాను. ఓకేనా. సో అప్పుడే మీకు చేంజెస్ అనేది తెలుస్తుంది. సో లెట్ మీ ట్రై టు యూజ్ ఇట్ హియర్. లెట్ మీ ట్రై టు రిజిస్టర్ హియర్. ఓకే. లెట్స్ సీ. సో ఇక్కడ చూసారంటే మనకి డేటా అనేది వచ్చింది కానీ ఆప్షన్స్‌లో మనకి టైటిల్ అనేది రాలేదు. ఎందుకంటే మనం ఆప్షన్స్ అనే వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాం కానీ దట్ వి డజంట్ పాస్ ఫర్ ద బార్. ఓకే. బార్‌కి పాస్ చేస్తేనే ఇట్ విల్ రికగ్నైజ్ ఇట్ యాస్ ఆప్షన్స్ డేటా. ఓకే. నౌ లెట్స్ సీ. సో ఇప్పుడు చూసారంటే వి గాట్ అవర్ ఎక్స్‌పెన్స్ ట్రాకర్ టైటిల్ వచ్చేసింది. బట్ వెన్ యూ హోవర్ ఆన్ ద ఈచ్ బార్ ఇట్ డజంట్ షో ఎనీ డేటా అన్నట్టు. సో దానికి రీజన్ ఏంటంటే వి షుడ్ రిజిస్టర్ టూల్ టిప్ అన్నట్టు. ఓకేనా. సో దట్స్ ఎ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ టూల్ టిప్. ఎక్స్‌క్యూజ్ మీ. సో ఈ టూల్ టిప్‌ని వి షుడ్ ఆల్సో రిజిస్టర్. ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం మాత్రమే కాకుండా వి షుడ్ ఆల్సో రిజిస్టర్ ఇన్ ద చార్ట్. సో ఇప్పుడు చూసారంటే లెట్ మీ ట్రై టు రిఫ్రెష్ నౌ అండ్ నౌ యూ కెన్ సీ ద యాక్చువల్ హోవర్ రన్నింగ్ ఆన్ ద డేటా. సో మనం ఒక్కొక్క బార్ మీద హోవర్ చేసినప్పుడు వీ కెన్ ఏబుల్ టు సీ వాట్ ఈస్ ద డేటా, వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఎక్స్‌పెన్స్ వి స్పెండ్ ఆన్ దిస్ మంత్ అనేది మనం ఈజీగా చూడనవుతుంది అన్నట్టు. ఓకేనా. సో ఇట్స్ లైక్ సింపుల్ బార్ చార్ట్ గైస్. ఇక్కడ టాప్ బదులు మీరు రైట్ ఇచ్చారనుకోండి ఇట్ విల్ మూవ్ ద డేటా టు ద రైట్. ఓకేనా. సో అది కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూసారంటే ఇట్ షోస్ ద డేటా ఇన్ రైట్ సైడ్ అన్నట్టు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ అట్ ద టాప్ యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఇట్ యాస్ ఇన్ టాప్. ఓకేనా. సో ఇందులో మీకు ఇందాకే చెప్పాను గైస్, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రిజిస్టరింగ్ ఆల్ దిస్ స్టఫ్ రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ని ఆటోమేటిక్గా రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి మనం డైరెక్ట్గా ఇలా కూడా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇంపోర్ట్ that's an chart. Okay. Chart from chart.js. Okay. Not from React chart.js. chart.js/auto. So when you do the same మనకి ఏంటంటే ఎటువంటి ఇష్యూస్ ఉండవన్నట్టు. మనకి ఆటోమేటిక్గా మనకు కావాల్సిన డేటా అన్ని కూడా ఇట్ విల్ ఇంపోర్ట్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ రిజిస్టర్ ఇన్ ద చార్ట్. ఓకే. దట్స్ హౌ దిస్ /auto విల్ వర్క్.
ఓకే. దానికి సంబంధించి కూడా నేను డాక్యుమెంట్ ఒకసారి చెక్ చేసి చూసాను గైస్. ఆ తర్వాతనే ఐయామ్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ హియర్. సో, ఇలా మనకు కావాల్సిన ప్రతి ఒక్క దాన్ని యాడ్ చేయడం కంటే, మనకి వి హావ్ ద సింప్లెస్ట్ అప్రోచ్ ఓకేనా. సో, ఇక్కడ చూసారంటే వన్ సింగిల్ లైన్‌లో మనం ఈ విధంగా ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఆటోమేటిక్‌గా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చన్నట్టు. సో, మనం యూజ్ చేసే ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్‌గా రిజిస్టర్ అవుతాయన్నట్టు. ఓకే. సో, దీనికి సంబంధించిన డాక్యుమెంటేషన్ లింక్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను. సో, ఇఫ్ యూ హావ్ టైమ్ యూ కెన్ ఆల్సో చెక్ ఇట్ ఔట్ ద సేమ్. ఓకే. ఆల్రైట్ గైస్. మనం ఇప్పటివరకి యాక్చువల్ డేటాని రెప్లికేట్ చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ఆల్ ఫైన్. సో, ఇప్పుడు మనం దీంట్లో అడిషనల్ స్టైలింగ్ అప్లై చేసుకోవాలనుకోండి హౌ వి క్యాన్ డూ. సో, మనం డైరెక్ట్‌గా ఈ డివ్ ట్యాగ్‌లను యాడ్ చేయొచ్చు. యూజువల్‌గా మనం ఎలా అయితే రియాక్ట్‌లో ఇన్‌లైన్ స్టైలింగ్ యాడ్ చేస్తామో సేమ్ వే. లెట్స్ సే ఐ వాంట్ టు హావ్ లైక్ హైట్ యాస్ 400 pixel అండ్ వి డోంట్ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఎనీ పిక్సెల్ ఓవర్ హియర్ సిన్స్ మనం ఇన్‌లైన్ స్టైలింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రియాక్ట్‌లో అండ్ విత్ యాస్ 800 అండ్ లెట్స్ మేక్ మార్జిన్ యాస్ ఆటో. సో, అప్పుడే మనకి సెంటర్‌లో వస్తుంది డేటా అనేది. ఓకే. అండ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ దిస్ మార్జిన్ ఆల్సో షుడ్ ర్యాప్ విత్ సింగిల్ కోట్స్. ఓకే. అండ్ లెట్స్ మేక్ ఇట్ యాస్ అన్ ఆటో. లెట్స్ సేవ్ దిస్. సో, ఇక్కడ చూసారంటే సో, డేటా విల్ బి ప్రెజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ సెంటర్ అండ్ యాస్ పర్ ద హైట్ అండ్ విడ్త్ ఇట్ ఈస్ రెప్లికేటింగ్ ప్రాపర్‌లీ. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనం చేసేదన్నీ కూడా ఇట్స్ లైక్ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ ఆపరేషన్ గైస్. ఎలా అంటే వి ఆర్ జస్ట్ యూజింగ్ అన్ హార్డ్ కోడెడ్ డేటా అన్నట్టు. సో, ఇలా కాకుండా రియల్ టైమ్ ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళంతా వాళ్ళ యొక్క డేటానన్నిటిని కూడా ఒక డీబీలో స్టోర్ చేసుకుంటారు. డీబీలో స్టోర్ చేసుకున్న డేటాని ఏపీఐ ద్వారా ఆహ్, గెట్ చేసుకుంటారు. గెట్ చేసుకున్న డేటాని మనకి వాళ్ళు డైనమిక్‌గా చార్ట్స్‌లో డిస్‌ప్లే చేస్తారన్నట్టు. సో, మీకు కూడా ఆ విధంగా ఒక వీడియో కావాలంటే చెప్పండి గైస్. వి కెన్ ఆల్సో డూ ద సేమ్. లైక్ రియల్ టైమ్‌లో ఒక ఏపీఐ నుంచి వచ్చే డేటాని బార్ చార్ట్‌లో రిప్లికేట్ చేయడం. లేదంటే మనంగా ఒక డేటాని యాడ్ చేసి దాన్ని బార్ చార్ట్‌లో డిస్‌ప్లే చేయడం. లెట్స్ సే ఒక మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి, ఆ మల్టీ పేజ్ అప్లికేషన్‌లో మన ఎవ్రీ మంత్ యొక్క మన మనీని మనమే ట్రాక్ చేసుకుంటూ రావడం. అంటే మనం మనం ఈ మంత్‌కి ఇంత స్పెండ్ చేసామని యాడ్ చేస్తే దట్ షుడ్ రిప్లికేట్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ బార్. సో, ఆ విధంగా కూడా మనం డెవలప్ చేయొచ్చన్నట్టు. సో, వాటెవర్ మే బి ద వే ఆఫ్ డెవలప్‌మెంట్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో ఇన్ ద కామెంట్ సెక్షన్ గైస్. షూర్‌గా నేను దాన్నయితే డెవలప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానన్నట్టు. సో, సిన్స్ దిస్ ఇస్ లైక్ అన్ వెరీ బేసిక్ స్టెప్, వెరీ బేసిక్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఫర్ చార్ట్.js చార్ట్.jsని ఎలా రియాక్ట్‌లో యూజ్ చేయాలో దానికి సంబంధించి ఒక చిన్న ఇంట్రో ఇచ్చాను అంతే మీకు. రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్ కూడా డెవలప్ చేయాలంటే లెట్ మీ నో. ఐ విల్ ట్రై టు డెవలప్ ఇట్ గైస్. ఓకేనా. సో, మీకు గనక మన వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డు లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ గైస్. ఇట్ విల్ బి మోర్ హెల్ప్‌ఫుల్ ఫర్ మీ. అండ్ థాంక్ యూ సో మచ్. హావ్ ఎ గ్రేట్ డే.